అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో కామన్ లాబొరేటరీ యానిమల్స్ నార్మల్గా ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో డ్రగ్ డెవలప్మెంట్కి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు మేక్ యూ క్లియర్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఎనీహౌ ఇది తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది, కానీ మెయిన్ పర్పస్ ఈస్ టు మేక్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్. In this, I am going to discuss about the types of animal models, classification of the disease models, classification based on the research, rodent animal models. Rodent అంటే తెలుగులో ఏమంటారు, నిశాచర జీవులు. నిశాచర జీవులు అంటే ర్యాట్, మౌస్, గినియా పిగ్ ఇవన్నీ. నాన్ రోడెంట్స్ అంటే నాన్ రోడెంట్ మౌలిక క్షేత్రాలు ఏంటంటే ర్యాబిట్, మంకీ, క్యాట్, డాగ్. సో ఇవి కాకుండా మనం ఫ్రాగ్, జీబ్రా ఫిష్, చికెన్, పిజన్. సో ఇవి కొన్ని యానిమల్స్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్లో యూజ్ చేసే సమ్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్. ఈ యానిమల్స్ని ఎందుకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ విచ్ ద యానిమల్ హ్యాస్. అవి అంటే ఈజీలీ అవైలబిలిటీ అని ఉండొచ్చు, లేకపోతే సైజ్ తక్కువగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే సో ఇవన్నీ వేరియస్ పారామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేసి మనం దాన్ని డ్రగ్ డెవలప్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాం. సో అది ఎట్లా అనేది మనం యానిమల్ వైజ్ వెళ్దాం. ఓకే, సో ఏదైనా యానిమల్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే దానికి అనటామికల్లీ సిమిలర్గా ఉండాలి. మన హ్యూమన్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉందో, ఆర్గన్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎట్లా ఉందో, సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ anatomy. It similarly makes animal ideal model for the studying of the development of the products and techniques for the human. So here ఈ రీసెర్చ్ యానిమల్స్ అన్నిటిని మేజర్గా 3 కేటగిరీస్ లాగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. హోమోలోగస్ యానిమల్స్ అంటాం, ఐసోమార్ఫిక్ యానిమల్స్ అంటాం, ప్రిడిక్టివ్ యానిమల్స్ అంటాం. సో హోమోలోగస్ యానిమల్స్ అంటే ద యానిమల్స్, దిస్ యానిమల్ ఏదైతే డిసీజ్కి కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఉందో ఈ ఏజెంట్ ఆ యానిమల్ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలదు, అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ అండ్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది వేరియస్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్. సో దట్ ఈస్ హోమోలోగస్ యానిమల్స్ అంటారు. ఇవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో అంటే ఏదైనా ప్యాథోజన్ ఉంటే ఆ ప్యాథోజన్ షుడ్ క్రియేట్ ద సేమ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ఇన్ ది యానిమల్. సో మోస్ట్లీ ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వేరీస్ depending on the species. That is homologous animals. Next, isomorphic animals, so there won't be same causative agent will not produce this. So here we'll use various other agents to create the same symptoms and will treat the symptoms. So that is most of the research is isomorphic animals. And predictive, when the animal strictly displays only the treatment characters, is called as animals. So classification disease model ni create చేయడం బట్టి కూడా ఉంటుంది. సో ఇండ్యూస్డ్ డిసీజ్ మోడల్ అంటే ఫస్ట్ యానిమల్కి మనం కావాలని డిసీజ్ని ఇండ్యూస్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఎనీ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ బై డిస్ట్రాయింగ్ a particular cells will induce this disease. అండ్ స్పాంటేనియస్ డిసీజ్ మోడల్ అంటే సో దీంట్లో మనకి జెనెటికల్గా మనం దాన్ని మ్యూటేట్ చేస్తాం. ట్రాన్స్జెనిక్ డిసీజ్ మోడల్ అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్యాథోజన్ కెన్ లివ్ ఓన్లీ ఇన్ హ్యూమన్ సెల్స్. సో అలాంటప్పుడు హ్యూమన్ సెల్స్ని మనం కావాలని ఈ యానిమల్స్లో ఇంజెక్ట్ చేసి దాంట్లో మనం ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేస్తాం. నెగిటివ్ డిసీజ్ మోడల్ అండ్ ఆర్ఫన్ డిసీజ్ మోడల్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది యానిమల్ రీసెర్చ్ అంటే మనం పర్పస్ ఏంటి దానిపైన డిపెండ్ అయ్యి మనం మళ్ళీ వీటిని బేసిక్ రీసెర్చ్, అప్లైడ్ రీసెర్చ్, టాక్సికాలజీ టెస్టింగ్ అండ్ జీనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని డిఫరెంట్గా చేస్తాం. బేసిక్ రీసెర్చ్ అంటే నార్మల్గా ఒక సెల్ ఏ విధంగా దాంట్లో ప్యాథోఫిజియాలజీ ఎట్లా జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ మెటబాలైట్స్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి బేసిక్ రీసెర్చ్ అంటాం. అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అంటే సో ఇట్లా కనుక్కున్న దాన్ని మనం థెరపటికల్గా ఏమైనా అవుట్కమ్ తీసుకురాగలమా అని స్టడీస్ చేసేది అప్లైడ్. టాక్సికాలజీ టెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మాలిక్యూల్ మనం కనుక్కున్నప్పుడు దాన్ని కంపల్సరీగా మనం దానికి ఎటువంటి టాక్సిటీ ఉన్నదనేది అక్యూట్ టాక్సిటీ, క్రానిక్ టాక్సిటీ, సబ్ అక్యూట్ టాక్సిటీ అని. సో బై యూజింగ్ వేరియస్ యానిమల్స్ విల్ బి డూయింగ్ దిస్. సో అన్లెస్ అంటిల్ దిస్ డన్ ద మాలిక్యూల్ కెనాట్ ఫర్దర్ గో ఫర్ ది క్లినికల్ రీసెర్చ్. phase 1, phase 2, phase 3కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్లో ఈ టాక్సికాలజీ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటేనే ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది క్లినికల్ స్టడీస్.
Next, xenotransplantation. So all these various research methodologies. సో హియర్ ద యానిమల్స్ అన్నిటిని మనం బేసిక్గా 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో క్షీరదాలు మ్యామల్స్ అన్నాం, ఇంటేమో క్షీరదాలు కానివి. ఈ క్షీరదాలు వాటిలో మ్యామల్స్లో సో అగైన్ వీటిని నిశాచర జీవులు రోడెంట్స్ అన్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఈ మైస్, ర్యాట్, గినియా పిగ్ ఇవన్నీ నాన్ రోడెంట్స్ నిశాచర జీవులు కాని క్షీరదాలు, అంటే ర్యాబిట్, డాగ్, క్యాట్, మంకీ ఎక్సెట్రా. ఈ క్షీరదాలు కాకుండా మనం పిజన్ కానీ, జీబ్రా ఫిష్, చికెన్, సో ఇలాంటి యానిమల్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వీ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు అంత యానిమల్స్ మనం ఇప్పుడు స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్లో చూస్తే, సో మైస్ అండ్ rat occupies a major portion for the research. So here it is very important to study about the rats and mice because అంటే ఒక 75% of research is these are the main animals. Apart from that, we'll use the guinea pigs, rabbit, amphibians, non-human primates, birds at a very small. So first we'll go for the rodent animal models. rat, దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి రాటస్ నోవర్జికస్. దీంట్లో మనకి 2 రకాలు ఉంటాయి, వెస్టర్ స్ట్రెయిన్, స్పార్గ్యూ డౌలీ స్ట్రెయిన్ అని 2 ఉంటాయి. ఇవి హ్యూమన్ లాగా ఫంక్షన్ చేయగలవు, న్యూట్రిషన్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా సమ్వాట్ సిమిలర్ టు హ్యూమన్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఈ యానిమల్ డ్రగ్స్కి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం స్టడీ చేయడానికి వెరీ యూస్ఫుల్. ద వేరియస్ టిష్యూస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ ది డ్రగ్ వచ్చేసి కోలన్, స్టమక్, యూటరస్, సీకమ్, వాస్ డాండ్రఫ్, ఆల్ దిస్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్ can be helpful to study the in vitro studies even. Rat brain tissue is extensively employed in radio receptor ligand studies. సో ఇప్పుడు anatomical గా చూసుకుంటే సో గాల్ బ్లాడర్ అనేది దీంట్లో ఉండదు, ర్యాట్లో మనకి గాల్ బ్లాడర్ ఉండదు. సో ఓపెన్ రూటెడ్ ఇన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి, దెన్ ఎక్స్టెన్సివ్ మెమరీ టిష్యూస్ ఉంటాయి. సో హార్డేరియన్ గ్లాండ్ బిహైండ్ ది ఐబాల్ సెక్రేట్స్ ది porphyrin. Average weight around grams. So characters are useful to select these animals. So by use we can study the analgesic, anticonvulsants, then mating behavior, lactation, gastric acid secretion, liver toxicity చదవచ్చు, study of the mast cells, bioassay of various hormones, oxytocin కానీ, ఇన్సులిన్ కానీ వీటన్నిటిని bioassay చూడొచ్చు. Rats are better at removing of the toxin from their bodies than humans, so it may be possible to retain the use of rats in toxicology studies. The rat brain tissue is extensively employed for the radio receptor studies. So ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి 2 విస్టర్ అండ్ స్పార్గ్యూ డౌరీ, దీస్ ఆర్ ది మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది rat. సో ఇది ఎప్పుడు 1906లో ద విస్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇది డెవలప్ చేశారు. దీని క్యారెక్టర్స్ చూస్తే వైడ్ హెడ్, చాలా వెడల్పుగా ఉన్న తలకాయ ఉంటుంది, అండ్ చెవులు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి, కానీ దీని టెయిల్ అనేది బాడీ కన్నా పొడవుగా ఉండదు. బాడీ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది, టెయిల్ దీనికన్నా బాడీ లెంత్ పోల్చుకుంటే తక్కువగా ఉంటుంది. వెరస్ స్పార్గిడౌలీ ర్యాట్లో వచ్చేసి ద టెయిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ లాంగ్ దెన్ కంపేర్ టు ది హ్యూమన్ బాడీ, ఐ మీన్ ర్యాట్ బాడీస్. ఇంకా అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ర్యాట్స్ వచ్చేసి లాంగ్ ఇవాన్స్ ర్యాట్. దట్ ఇది మెయిన్గా యూజ్ చేసేది బిహేవియరల్కి, ఒబేసిటీ రీసెర్చ్కి లాంగ్ ఇవాన్స్ ర్యాట్ని యూజ్ చేస్తారు. జుకర్ ర్యాట్స్ హైపర్ టెన్షన్కి, ఒబేసిటీ స్టడీ చేయడానికి జుకర్ ర్యాట్స్. బయో బ్రీడింగ్ ర్యాట్స్, దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ autoimmune type 1 diabetes. Then hairless rats to study the compromised immune system అసలు జీరో ఉంటుంది అనమాట. జీరో ఉన్న యానిమల్స్ గురించి చదవాలంటే సో దట్ జెనెటిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టడీ చేయడానికి విల్ యూజ్ దిస్ హెయిర్లెస్ ర్యాట్స్. సో ఇవి జెస్టేషన్ వచ్చేసి 25 days ఉంటుంది, వీనింగ్ దెన్ సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్టర్ 6 weeks ఆఫ్ ది బర్త్ in case of female and 8 weeks in case of male. లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి
2 సంవత్సరాల నుంచి 3.5 years వరకు ఉంటుంది. ద క్రోమోజోమ్స్ 22 pairs ఉంటాయి ర్యాట్లో. కమింగ్ టు ఓన్లీ 20 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ర్యాట్స్ కెనాట్ వొమిట్. సో ఎందుకంటే దీంట్లో ఈసోఫాగస్ స్ఫింక్టర్ ఇస్ అంటే దానికి సపోర్ట్ చేసే లాంగిట్యూడినల్ మజిల్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద rat may not vomit, or rat lacks necessary neural connections to the coordinate the muscle involvement in vomiting. సో ఈ మజిల్ న్యూరాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ ర్యాట్ అనేది ఎప్పటికీ వొమిట్ చేయ. నెక్స్ట్ యానిమల్ చూద్దాం. మైస్ మస్కులస్. It's a strain weighing around 25 to 30 grams, useful in analgesics, CNS drugs, చదవాలంటే chemotherapeutic agents, లేకపోతే neurological studies, neuropharmacology. These are the very important animals. So it has 20 pairs of chromosomes, porphyrin glands behind the eyeball, size around 25 to 40 grams. Open root instar. Male have larger spleen than females. Extensive mammary present in these animals. Lifespan is 1 to 3 years ఉంటుంది. Gestation 21 days and 21 days ఉంటుంది. సో గినియా పిగ్ దాని వెయిట్ వచ్చేసి 400 to 600 grams. అంటే ర్యాట్ కన్నా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. 400 to 600 grams. ఇవి లోకల్ అనెస్టిక్స్ అని చదవటానికి and experimental amoebiasis, cholera, వీటికి the animal is very sensitive to these microorganisms. So we can test the drugs which are acting about this amoebiasis and cholera. Guinea pig tissue such as ileum is the most common preparation used in the study of spasmogens and antispasmogens. Smooth drugs అన్నిటిని మనం గినియా పిగ్ ని యూజ్ చేసి మనం చదవచ్చు. సో the characters of the guinea pig. గినియా పిగ్ లో విటమిన్ సి కెనాట్ బి సింథసైజ్డ్. సో మనం సప్లిమెంట్ బయట నుంచి సప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. గినియా సీరం లో ఆస్పార్జినేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ యాంటీ ల్యూకేమిక్ యాక్టివిటీ. గినియా పిగ్స్ కి ఫోలిక్ యాసిడ్, థైమిన్, అర్జినిన్, విటమిన్ కే అనేది చాలా ఎక్కువగా కావాలి. అంటే ఇప్పుడు డిఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అనేది మనం ఈ గినియా పిగ్ ని యూజ్ చేసి మనం చదవచ్చు. The serum concentration consisting of natural painkillers, enkephalins అనే natural గా ఉన్న పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేవి దీని సీరంలో మనం చూడొచ్చు. The plasma of the guinea pig contains low density of lipoprotein. So cholesterol metabolism గురించి చదవాలంటే this is the best model. And guinea pig gestation period వచ్చేసి 59 to 72 days. So birth defects గురించి చదవాలన్నా కానీ this is the best model. It is useful for the development of the vaccines, diphtheria and tuberculosis, bioassay of digitalis, allergic reactions and asthma. And histamine and antihistamine drugs can be strained by using the guinea pig. So another rodent is Gerbil, Meronis unguiculitis. So it's also known as sand rat. So it is specially useful for the heart stroke గురించి, epilepsy, heart diseases సంబంధించి we can study these animals. It is useful in the study of parasitic and bacterial infections and used in auditory studies because the hearing curve is similar to that of the humans. So దీని auditory curve similar గా ఉంది కాబట్టి సో వీటిని auditory defect study చేయడానికి use this. Next rodents are hamster, Mesochrysitus aurantus. సో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి, సిరియన్ హ్యామ్స్టర్ లేకపోతే గోల్డెన్ హ్యామ్స్టర్ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఇస్ చైనీస్ హ్యామ్స్టర్. దీని చెంపల్లో లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ ఉండదు. సో అందుకని మనం ఏదైనా టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలంటే సో దీని చీక్స్ ఆర్ చీక్ పోచెస్ ఆర్ ది బెస్ట్ ప్లేసెస్. So transplant చేయొచ్చు where immunological activity is not going to be take place. The hamsters live average 18 to 24 months and have a gestation period of 16 days. So these animals are used in oncovirus
సో దిస్ ఇస్ అంటే ఇవి కొన్ని యానిమల్స్ ఫర్ ది డ్రగ్ డెవలప్మెంట్. సో hope the presentation is useful. Thank you.